Welcome, Aiboan. Prepositions is the lesson focus for today. We're going to have a look at some of the prepositions. Now, at the start, I want you to know I'm not going to teach you all the prepositions, right? This is at the beginner's level, so I've carefully picked and chosen some of the prepositions that will be useful for you guys, right? As well as I will be teaching you when to use it, where to use it, and we would have a look at some of the practice questions. Today we are going to learn about prepositions. இன்னைக்கு பாடத்துல நாங்க படிக்க போறது prepositions, அதாவது இடைச்சொற்கள். Prepositionsல நிறைய விதமான prepositions இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்படுறது ஒரு சில prepositions. ஸோ அதனால நான் சில பேசிக் அடிப்படையான prepositions தான் உங்களுக்கு இந்த லெசன்ல சொல்லித்தர போறேன். Moving on. Let's have a look at what this word preposition means. A preposition is a word that connects one thing with another, showing how they are related. Okay? Some prepositions tell you about the position or place. Right. Let's have a look at the definition first. It is a word that connects one thing with another. Not just connecting like and but because, right? It's not just connecting. It connects one thing with another, but it shows how they are related. When this one thing is connected with the other, how are they related? So those kind of words we call prepositions, right? Now, there are different uses of prepositions. One thing is you could use it to tell about a position or place, right? Prepositions என்பது இடைச்சொற்கள், அதாவது இடையில ஒரு வசனத்துல இடையில வர்ற சொற்கள் மற்றும் இரண்டு விடயங்களை சேர்க்கிறதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற சொற்கள், ரைட்? அதாவது இரண்டு விடயங்களை இல்ல இரண்டு கருத்துக்களை நாங்க சேர்க்கும் போது எவ்வாறு இந்த prepositions பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பது பற்றி நாங்க பார்க்கலாம். A preposition is usually followed by a noun or pronoun. It's not always, usually, right? Preposition யூஸ்வலா நவுன் இல்ல ப்ரோனவுனோட தொடர்பு பட்ட மாதிரி தான் ஒரு வசனத்துல வரும். ஆல்வேஸ், அதாவது எப்போதும் இல்ல, யூஸ்வலி நவுன் ப்ரோனவுனுடன் சேர்ந்த மாதிரி தான் நாங்க preposition எழுதுவோம். Let's have a look at some of the prepositions that we use to talk about a place, right? Now, as I told you before, you could use it to talk about a position or place, okay? So this you could use it usually for a position or even a place. You could use it either way, okay? Right, so here are some of the basic prepositions, okay? ஆல்ரைட், இப்போ நாங்க இதுல ஒரு சில prepositions பார்க்க போறோம். இந்த prepositionsக்கான தமிழ் வேர்ட்ஸும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். You say in, you say on, you say under, okay? You can even say over, which is not here, next to, behind, in front of, and then in between. Okay? So, let me tell you the words again. In, on, under, over. So, let's just practice those four first, right? I'd like you to do the same actions so that you could remember it. In, on, under, over. Okay? In, on, under, over. You can say next to, right? Just next to. Next to, behind, in front of, between. Okay? So let's try that bit again. Next to, behind, in front of, between. So let's try all of the words together. In, on, under, over, next to, behind, in front, between. So actually the in front has an off also. So now let's practice it with the off, right? In, on, under, over, next to,
behind, in front of, between. முதலாவது இன் உள்ளே, ஆன் மீது, ஏதாவது ஒரு மேற்பரப்பின் மீது இருக்கும்போது நாங்க சொல்வோம் ஆன். அண்டர் அடியில், நெக்ஸ்ட் டு அடுத்த பக்கம், பிஹைண்ட் பின்னால், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் முன்னாடி, பிட்வீன் ரெண்டு விஷயத்துக்கு நடுவுல, ஓவர் மேலே. I'd like you to kind of practice these prepositions, right? So that it's easier for you to then use it in sentences. In, on, under, over, next to, behind, in front of, between. Right? All right. There is a big balloon in the sky. Right? There's a big balloon in the sky. There's a big balloon in the sky. வானத்தில் ஒரு பெரிய பலூன் உள்ளது. வானத்தில், in the sky. Jane is jumping into the pool. Now that's a new one. You don't jump in the swimming pool, you jump into the swimming pool. Jane is jumping into the pool. Jane பூலுக்குள்ள குதிக்கின்றார். உள்ளே, into. The books fell off the shelf. The books fell off the shelf. ஷெல்ஃபில் இருந்து புத்தகங்கள் கீழே விழுந்தன. Right. So, in front of, right, is Rahim. The dog is in front of the man. So, this is about the place. This is about the position. Where is the dog? In front of me. Okay, so if I take a dog, okay, where is the dog? In front of me. The dog is in front of the man. Dog மனிதனுக்கு முன்னாடி நிற்கின்றது. So, மேனுக்கு முன்னாடி. If my dog is here, the dog is behind me. So now you can see the dog is behind the postman, in front of the man. So those words go together. Let's say it again. The dog is in front of me. The dog is behind me. So if this is the man, the dog is in front of the man. The dog is behind the postman. Who is the postman? A person who delivers letters, right? So he is behind the postman. The dog is behind the postman. Postman என்றால் தபாட்காரன். Dog தபாட்காரனுக்கு பின்னாடி நிற்கின்றது, right? So in front of என்று சொன்னா ஒரு ஆளுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி. Behind பின்னாடி. Next one, next to, right? So if there's something here, say there's a person or there's a chair, the chair is next to me. The dog is next to the bones, next to. The dog is next to the bones. எலும்பு துண்டுகளுக்கு பக்கத்துல டாக் இருக்கின்றது, ரைட்? அதாவது அதுக்கு அடுத்த பக்கத்துல, எலும்புகளுக்கு அடுத்த பக்கத்துல டாக் இருக்கின்றது. Next to. Now, where is the bone now? It is between the two dogs, right? So, if I take, there are two people here, something is here, between. The bone is between the two dogs. ரெண்டு டாக்ஸுக்கும் இடையில or நடுவுல எலும்பு இருக்கின்றது. So that is between. In, right. Where is the dog? The dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. The dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. Dog கட்டிலில் இருக்கின்றது. கட்டிலில், in the bed. There is a thermometer in its mouth. அதன் வாயினுள் thermometer ஒன்று இருக்கின்றது. On. Where is the dog now? The dog is on the table. The woman has dog saliva on her, right? The dog is on the table. மேசையின் மீது டாக் உள்ளது. அதாவது ஒரு மேற்பரப்பின் மீது எனும் போது we use on. மேசையின் மீது டாக் உள்ளது. The woman has dog saliva on her. Saliva என்று சொல்றது எச்சில். So dogல இருந்து, வாயில இருந்து வர எச்சில். The woman has dog saliva on her. அதாவது womanட முகத்துல டாக் எச்சில் உள்ளது. Let's have a look at some of the examples. Dad always keeps his wallet in the drawer. There is a long mirror on the wall.
The school is near the park. Now this is a new one. Near means close by. Okay. There is an old castle on the hill. The horse jumped over the hurdle. Right? So, Dad always keeps his wallet in the drawer. ட்ராயருக்குள்ள டேட் அவருடைய வாலெட்டை வைப்பார். There is a long mirror on the wall. சுவர்ல நீளமான கண்ணாடி ஒன்று உள்ளது. அதாவது சுவரின் மேற்பரப்புல, so அதான் we say on. The school is near the park. The school is near the park. பார்க்குக்கு பக்கத்துல ஸ்கூல் உள்ளது. There is an old castle on the hill. மலை உச்சியில், அதாவது மலைக்கு மேல ஒரு பழைய காசில் உள்ளது. The horse jumped over the hurdle. தடைக்கு மேலால ஹார்ஸ் குதித்தது, ஜம்ப் பண்ணது. So the horse, it went and it jumped over the hurdle, right? I told you over. So in, on, under, or below, over, or above. Any of those words are correct. The before ones we used to talk about the place or the position. இதுவரைக்கும் நாங்க பார்த்த prepositions, positions or place குறிக்கும் preposition. அதாவது ஒரு இடம், இல்லாட்டி ஒரு அமைவிடம், ஒரு மேற்பரப்பு, இது பற்றி குறிக்கப்படும் prepositions. So some of the other prepositions we used to talk about the time. Okay, or they are used to talk about the time. இப்போ நாங்க பார்க்க போறது prepositions that talk about the time. நேரத்தை குறிக்கும் prepositions. Now, on, if you can see, is talking about a place, also talks about a time, on Sundays. Many shops close on Sundays. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பல கடைகள் மூடப்படும். ஸோ on பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன ஒரு பொசிஷன் ப்ளஸ் டைமை பற்றி பேசும்போதும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். Many shops close on Sundays. We watch the World Cup game until 2 a.m. The trees lose their leaves during winter time frame. We watch the World Cup game until 2 a.m. அதிகாலை 2 மணி வரை நாங்க வேர்ல்ட் கப் கேம் பார்த்தோம். until வரை, இந்த டைம் வரை. The trees lose their leaves during winter. பனிக்காலத்தின் போது என்பதுதான் during. மரங்களிலிருந்து இலைகள் உதிர்ந்து விழும். We always wash our hands before meal. சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி, ரைட், சாப்பிடுவதற்கு முதல், before என்றால் நாங்க எப்பவும் கைகளை கழுவுவோம். Let us have a look at in, on, at. Now, I did show you some of the examples before, but I'd like to focus on in, on, at in terms of time. In is the bigger one, right? Now, so if you take in terms of bigger, in, on, at, smaller. Okay? இதுவரைக்கும் நாங்கள் நிறைய prepositions பார்த்தோம். பட் இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது இந்த 3 prepositionsல. in, on, at. ரைட்? ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலான ஃபோக்கஸை இந்த 3 prepositionsலையும் காட்டுவோம். So, if you want to talk about something in general, you use in, which is the bigger version. If it wants to be a bit more specific, you would use on. If it wants to be very specific, you would use at. Okay? So in terms of time, centuries, decades, years, months, weeks are very general, because they are larger in terms of time frames. Therefore, we use in. So you can say in the 18th century. In July. You don't say on July. You say in July. Okay. In 1970. So let's have a look at some of the examples, right? So you can use for months. Let's take months, right? In December. Okay. So let's take an example. Sorry, we don't need a full stop, right? So let's take an example about myself. My son was born in February. Right? You
can say, I was born in January. Or you can say, I hope to go back to England in September. So remember, for months, you always have in. Right? Can you see it's always in? Another one, you use it for what? Weeks. Okay, so I will be back in 4 weeks. You can use it for weeks. I will be back in 4 weeks. Right? Or you can say, I will be back after 4 weeks. That's okay, but you can still use the in preposition with weeks. Right? Or you could use the in preposition with years. Okay? Example, Maya was born in 2020. Right? I was born in 1985. You could use different, you could use this in different situations, right? You could even use it in decades, right? The 80s, or you can say in the 1800s, right? So first one, in பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் மட்டும் இல்ல டைம் பற்றி பேசும் போதும் நாங்க இன் preposition யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஓரளவு பரந்த டைம், அதாவது அந்த அளவு ஸ்பெசிபிக் இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு பெரிய அளவிலான டைமை பற்றி நாங்க பேசும்போது we use in. எக்ஸாம்பிள், செஞ்சுரிஸ், நூற்றாண்டு காலங்கள், டிகேட்ஸ், 10 வருடங்கள், இயர்ஸ், வருடங்கள், மந்த்ஸ், வீக்ஸ், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பரந்த அளவிலான நேரத்தை பற்றி பேசும்போது we use in. Next, you could use on. On is used for days as well as weekend. Okay, days and also the weekend. Okay, so you can say my birthday is on Saturday. Okay, my birthday is on Friday. Ours is very specific than the other two. So you can say, I will meet you at 5 p.m. I will meet you at 7 o'clock, right? So, please focus on in, on, at in terms of time. There are so many other prepositions, but at this level, I'd like you to focus mainly on these as well as the other prepositions that you find, right? அதை விட ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் பற்றி பேசும்போது we use on. எக்ஸாம்பிள், ஒரு குறிப்பிட்ட திகதி on May 7th, இல்லை ஒரு பர்த்டே, ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டே, on this day, weekends. அதையும் விட ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு நேரத்தை குறிப்பிடும் போது we use at. ஸ்பெஷலி அந்த டைமையே நாங்கள் குறிப்பிடும் போது at 7 a.m., at 12 noon, at 5 p.m. ஸோ டைம், நேரத்தை குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த 3 ப்ரெபசிஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். இன், ஆன், at. All right. So, at, in, on, right? In, on, at. In is the biggest one. On is the next one. At is the smallest or the most specific one, right? So, in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in spring, in summer, in autumn, in winter or in the winter, okay? In 2013, in the 1990s, in a few minutes. So here you can see a bit of more different uses. Morning, specific time of the day, right? Afternoon, again, during seasons, you could also use in, right?
இன் என்பது ஓரளவு பெரிய காலத்தை குறிப்பிடும் இல்ல பொதுவான ஜெனரல் டைம்ஸை குறிப்பிடும். எக்ஸாம்பிள் in the morning, in the afternoon, in the spring. On the other hand, is a bit less specific, right? Sorry, it's more specific, okay? On Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, okay? On my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on 5th of May, on a weekday, be on time on the weekend, okay? You could say at the weekend, on the weekend, on the weekend is used in the US. On அதை விட கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கான காலத்தை குறிப்பிடும். On Sundays, on Wednesday, on a holiday, on my birthday. At, okay? At night, at 10:30, at noon, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, specific times. At 7 a.m., at 5 p.m., at the weekend. At is used in the UK. So on in the States, at in the UK. Okay? So please go through it and try to add more onto your list or the list that I have put up here. அடுத்தது at, more specific, இதை விட specific. Night, at 10:30 a.m., at midnight, at bedtime, right? அண்ட் வீக்கெண்ட் என்ற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மோஸ்ட்லி பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இங்கிலாந்து இங்கிலீஷ்ல அட் த வீக்கெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்ல ஆன் த வீக்கெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ ஆன் த வீக்கெண்ட் சொன்னா யூஎஸ் அண்ட் யூகே இங்கிலீஷ் இஸ் அட் த வீக்கெண்ட். பட் ரெண்டுமே கரெக்ட். We get up in the morning. Moving on, we get up in the morning. We get up in the morning. So in the morning, அதாவது காலை நேரத்தில். ஸோ அது ஓரளவு ஜென்ரலான பரந்த நேரத்தை குறிப்பிடுறதால we say in. We go to bed at night. We go to bed at night. Specific time, right? In the specific time we are going. So at night. It's always hot in summer. It's always hot in summer. Summerன்றது வெப்ப காலம். So again அது ஒரு பெரிய காலத்தை குறிப்பிடுறதால in. The movie starts at 2 in the afternoon. The movie starts at 2 in the afternoon. So specifica என்ன டைமுக்கு தொடங்குது என்று சொல்றதால at 2 in the afternoon, பகல் நேரம். 2 பகல் நேரத்துல. So பகல் நேரம்ன்றது ஒரு பொதுவான விஷயம். So we say in the afternoon. Autumn begins in September. Autumn begins in September. Again நாங்க மந்த்ஸுக்கும் in என்பது யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஜெனரல் விஷயம்ன்றதால. So autumn begins in September. So in is the time frame of the morning, so it is less specific, so you could use in the morning. Night is a very specific time, so you could use at. Summer again is a season, so you could use in. 2 means a very specific time, so at 2, but afternoon is an entire time, very generalized, so in the afternoon. September again is a month, and therefore you could use in, right? Let's have a look at the next few examples. Now here, we not only have in, on, at, but we also have some other words because I thought it would be useful for you to expose yourself towards the different prepositions. இதுல இன், ஆன், அட் தவிர்ந்து வேறு சில ப்ரெப்பசிஷன்ஸும் நான் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். We were married in 1990. That is an year, so you use in. They were married in 1990. Right? So 1990 என்ற அந்த கால பகுதியை குறிப்பிடுறதால and also நாங்க பார்த்தோம் for years, months we use in. So in 1990. Joe arrived after me. So you're kind of giving when did he come after me. Joe arrived after me. எனக்கு அப்புறம் ஜோ வந்து சேர்ந்தார். ஸோ எனக்கு அப்புறம் என்றது after. It has not rained at all for 2 weeks. So the entire duration we say for. It has not rained at all for 2 weeks. 2 வாரங்களுக்கு மழை பெய்யவில்லை. 2 வாரங்களுக்கு for 2 weeks. Breakfast is served at 7 o'clock, so specific time. Breakfast is served at 7 o'clock. So இது இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே விளங்கியிருக்கும். Very specific time, 7 என்ற ஒரு specific time குறிக்கிறதால at 7 o'clock.
Kevin and Joe had been in the same class since first grade. So since means you show the start of the time. For means the entire duration. Since is when it actually started, right? Kevin and Joe have been in the same class since first grade. Right. இப்போ since என்பதும் உங்களுக்கு இது ஒரு புதிய preposition. Since first grade என்றால் முதலாம் வகுப்பில் இருந்து. Okay? So அந்த வகுப்பில் இருந்து என்றதுக்கு we use since. முதலாம் வகுப்பில் இருந்து கெவின் மற்றும் ஜோ நண்பர்களாக உள்ளனர். Let's have a look at some practice questions. Underline the prepositions in the following sentences. The man fell off the ladder, right? That means the man was standing on the ladder and he fell off. முதலாவது the man fell off the ladder. ஏணியிலிருந்து மனிதன் விழுந்தார். So ஏணியிலிருந்து என்பது we say fell off. We have dinner at 7:30 because it is a specific time. The at preposition is being used. We have dinner at 7:30 p.m. Specific one. இரவு 7:30 மணிக்கு நாங்க இரவு சாப்பாடு சாப்பிடுவோம். So 7:30 மணி என்ற ஒரு specific time. So at. Tom was born on a Friday because it is a day, okay, of the week we use on. Tom was born on a Friday. ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில் Tom பிறந்தார். So நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டேஸ்க்கு we use on, especially ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டேயை குறிக்கிறோம் என்று சொன்னா also we use on. There are 7 days in a week because we are talking about something more general. Okay? There are 7 days in a week, right? Again, week என்பது ஒரு more general, ஒரு பொதுவான காலப்பகுதி என்றதால we are using in. Next one. She is running after her dog. So, where is she running? After. Okay? Sue தன்னுடைய நாய்க்கு பின்னாடி ஓடி போறா. or நாயை தொடர்ந்து இவ ஓடி போறா. right? After. பின்னாடி, தொடர்ந்து, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறிக்கும். Several people are waiting at the bus stop. Where at? Right? Again, ஒரு specific இடத்தை குறிக்கிறோம் நாங்க. So, at. I received a letter from Sarah yesterday. From whom? From Sarah. I received a letter from Sarah yesterday. From சாராவிடம் இருந்து நேற்று நான் ஒரு கடிதத்தை பெற்றேன். விடம் இருந்து. From. Why are you still in bed? Where are you? In bed. So in. Okay? நீங்கள் ஏன் இன்னும் கட்டிலில் இருக்கின்றீர்கள்? ரைட்? ஸோ கட்டிலில் ஏன் இன்னும் இருக்கிறீங்க? Why are you still in bed? Fill in the blanks with the correct prepositions from the box. I arrived 8:30 a.m. I arrived near, in, on, around. I arrived at 8:30 a.m. சரி, இப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் the bus arrived at 8:30 a.m. ஒரு specific time, so at. The children are swimming in the pool. நீச்சல் தடாகத்தில் பிள்ளைகள் ஸ்விம் பண்ணுறாங்க. in the pool, right? There is a picture on the wall. So can you remember? In, on. Okay? So in the pool, we're inside it. Whereas the picture is rather on the wall, on the surface, on the wall. There's a picture on the wall. சுவர்ல, அதாவது சுவர் மீது, சுவர் மேற்பரப்புல ஒரு பிக்சர் இருக்கு. ரைட்? ஞாபகம் இருக்கு தானே நாங்க பார்த்தோம் in, on, right? There is a fence around the house. Okay? So if I draw it and show you, right? So here is my house. Okay? And there is a fence around it. Okay? So the fence is something that you have like this. Okay? It's not a great picture, but at least you understand something that is like a short little fence, right?
There is a fence around the house. Alright. So இப்போ இதில் around the house என்னன்றதை நான் இதில் உங்களுக்கு பிக்சர்ல கீறி காட்டியிருக்கிறேன். Right? வீட்டை சுற்றி வர வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த சுற்றி வர தான் around. Granny is sitting where? By fire, near fire, into fire, behind fire, between fire. Okay, so I would say Granny is sitting by the fire. It should be actually by the fire, okay? Right, so moving on, Harold is hiding. Where is Harold hiding? Where? Behind the chair, because he's hiding. So he doesn't want to be seen. So he'd have to be behind the chair. Behind the chair. கதிரைக்கு பின்னாடி ஹெரல்ட் ஒளிந்து கொண்டு இருக்கின்றார். Jack climbed up the beanstalk. Remember Jack and the Beanstalk? It's a fairy tale, so Jack is climbing up the beanstalk. Jack climbed up the beanstalk. Beanstalkuக்கு மேல Jack ஏறினார். We divided the candy. Candy means sweets between us. You can even say among us, but between us is fine. எங்கள் இருவருக்கும் இடையில் நாங்க கேண்டீஸ் அதாவது ஸ்வீட்ஸ் டாஃபீஸ் பிரித்து கொண்டோம். I dived into the river. Right? I dived into the river. ஆறுக்குள்ள நான் டைவ் பண்ணேன். Don't go too near the edge. Don't go too near the edge. ஓரத்துக்கு கூட பக்கத்துல போக வேண்டாம். Next set of questions. Fill in the blanks below with the correct prepositions of time. Right? Moving on, let's have a look at a few more practice questions. Fill in the blanks below with the correct prepositions of time. Right? My brother has a new job. He works in the evening. My brother has a new job. He works in the evening. என்னுடைய பிரதருக்கு ஒரு புது வேலை இருக்கு. அவர் மாலை நேரங்கள்ல வேலை செய்வார். In the evening. We're going to have a picnic on Saturday afternoon. சனிக்கிழமை மதிய நேரம் நாங்க ஒரு பிக்னிக் போக போறோம். உங்களுக்கு வர விருப்பமா? On Saturday afternoon. ரைட்? ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மேல இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக். ரைட்? Saturday afternoon. I'll finish my work in an hour, then I can go home. இன்னும் ஒரு மணித்தியாலத்துல நான் என்னுடைய வேலையை முடிச்சிருவேன். அப்புறம் வீட்டை போகலாம். When is the meeting? Is it at 2? மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு? 2 மணிக்கா. ஸோ at 2 ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் குறிச்சு கேட்கறதால we say at. அதுக்கு மேல இருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணித்தியாலம் அளவுல முடிச்சிருவேன். ஸோ ஒரு அளவு ஜென்ரலா இருக்கிறதால தான் நாங்க in யூஸ் பண்றோம். I like to get up really early before sunrise when the birds start to sing. பறவைகள் பாட முதல்ல அதிகாலையில சன்ரைஸுக்கு சூரிய உதிக்க முன்னாடி எழும்புறது தான் எனக்கு விருப்பம். ஸோ சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி before. Tom's birthday is next week in January. My grandfather was born in the 1950s. If you can remember months and decades and years, all of that had the preposition in. Tom's birthday is next week in January. Tominuடைய birthday அடுத்த வாரம் ஜனவரி மாதம். So ஜனவரி மாதம் ஒரு general அதனால and also we use in for months. So in. My grandfather was born in the 1950s. So again பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய பீரியட் காலப்பகுதியை குறிப்பிடுகின்றது. So in. Will we be on time or we will miss our flight? My family and I like to ski in winter. Are there any holidays in October? Okay, so specific months and times. Will we be on time or will we miss our flight? நாங்க நேரத்துக்கு வந்துருவோமா இல்ல ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிடுவோமா? My family and I like to ski in winter.
வின்டர் காலத்தில் பனிக்காலத்தில் ஸ்கீ பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம். ஸோ பனிக்காலம் ஒரு பொதுவான காலப்பகுதி. ஸோ அதே எனி ஹாலிடேஸ் இன் அக்டோபரில் இதுவும் விடுமுறைகள் இருக்கின்றதா? So today's lesson, we had a look at prepositions, we had a look at the use of some of the prepositions, and we had a look at some of the examples. ஆல்ரைட், நாங்கள் இப்போ லெசனை ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் லெசனில் பார்த்தது ப்ரெப்பசிஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் we have prepositions that show places and position, அதாவது ஒரு இடம், ஒரு அமைவிடத்தை குறிக்கும் prepositions. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் டைம், நேரத்தை குறிப்பிடும் prepositions. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் since, for போன்ற பொதுவான prepositions-உம் பார்த்தோம். அண்ட் in, at, on எப்படி டைமை குறிப்பிடுகின்றது என்பதையும் நாங்கள் detailed பார்த்தோம். As always, when I review the lesson, right, we had a look at some of the prepositions in terms of time and place, in, on, under, above, right? So we had a look at those kind of prepositions. We had a look at time prepositions, in, on, at, right? We also had a look at some of the other prepositions like since, for. So that brings us to the end of the lesson, talking all about prepositions.